Все, что осталось, здесь навесик был вот этот вот. Вот такой аккуратный навесик был. Hi guys, it's Ed. Welcome back to Warthog Defense. It's evident that Russian forces in Ukraine are making minor advances solely due to their numerical and weaponry advantage, along with their willingness to sacrifice a large number of soldiers in mindless, zombie-like human wave attacks. Following a Russian serviceman revelation of horrific casualties in Avdiivka, there was uproar to such an extent that the blogger Murs felt compelled to take his own life, or perhaps he was silenced by his superiors. Russian war blogger Andrei Morozov allegedly killed himself after the fuss that he created by publishing the terrific losses of the Russian army in Avdiivka. I already made the statement how terrible the Russian offensive on Avdiivka has been. The fact that even pro-Russian blogger Andrei Morozov admitted that at least 16,000, probably twice that number, Russian soldiers ended up killed is already remarkable. The Soviet Union lost less soldiers in 10 years in Afghanistan. And that wasn't a 33,000 population city, but an entire country, within an entire decade. Now we receive message that Murs committed suicide. We don't know how many bullets in the back were necessary to silence him, but we won't hear from him anymore. It will be interesting to see how long it will take for Gherkin to experience sudden death. The Russian losses are so mind-boggling that even the Russian propaganda cannot allow that information to leak. It is not sustainable, and they know it. Silencing and killing critics is all what's left for them, and the timing is critical. When the military aid packages are released, then all their efforts are in vain. Russian serviceman reviews a Starlink position destroyed by a Ukrainian FPV drone. Да, хорошая была история. Веселая. Все. Вот она. Все, что осталось. Здесь навесик был вот этот вот. Вот такой аккуратный навесик был. И вот он вход. Вот здесь стоял Starlink. Это мы уже вот это раскидали. Вот этой стеной полностью придавило. И мы ее расколотили. Вот он вход на нашу норку. Вот так вот. Здесь пацаны отдыхали. Сармат сел покушать, там он дошарки разложил. Вот такая херня. Тунгус успел заскочить вот сюда. А я только вышел, короче, и пошел к пацанам. Я успел только к ним заскочить и услыхал ее. Мы у них там засели. А Тунгус здесь выползал полетать, поработать. Ну вот такая вот тема. Скорее всего, термобарчиком сюда залетела. Нехерово так вообще вскрыло. Кабеля все перебило. Вот здесь, которые у нас туда шли, вон там на вынос. Здесь, которые кабеля шли, все перебило, короче. Электричество. Ну, выноса все, короче, на радейку, на дроны. Вот так вот. Самая быстрая карьера Старлинка в истории Старлинков. Теперь он как детская погремушка. Russian spies are back and more dangerous than ever, writes The Economist. According to the Royal United Services Institute, RUSI, Russian intelligence services have learned the lessons of the past 2 years, when they were massively exposed in the EU, and many special operations were failed, and are entering a new phase of political warfare against the West. For this purpose, according to the publication, at the end of 2022, Sergei Kiriyenko, deputy head of the Russian presidential administration, was assigned to head committees of special influence that coordinate operations against the West. After that, traces of Russian interference began to appear all over Europe. At the GRU, a major reform began as early as 2019-2020, after the failed Skripal poisoning in Salisbury, but accelerated after the outbreak of war. General Andrei Averyanov was promoted to deputy GRU chief and created a new Service for Special Activities. It began embedding its employees in ministries and private companies, as well as recruiting foreign students at Russian universities, paying them scholarships. Russian agents are creating armies of bots in social networks, fake websites, conducting cyber attacks, conducting information campaigns against European authorities,
establishing channels for supplying equipment to Russian arms manufacturers, embedding their agents in a variety of institutions, undermining European support for Ukraine, and destroying NATO from the inside. Europeans fear that many Russians who have escaped mobilization may be agents. Some, according to the security services, are recruited by threats to their relatives in Russia. Lukashenko decided to remind of his existence and hinted of a provocation in Poland prepared by the Western intelligence services. We know who are the ones really preparing the provocations. Все допыты разведкой сценарии различного рода провокаций, проведение экстремистских акций с задействованием боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы, мы знаем и незамедлительно придаем огласке, насколько это возможно. Сейчас поддержим эту традицию. Еще одна оперативная информация, дословно цитирую. Польская, это уже для поляков важно, польские и американские разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь. Понимаете, нужен вот этот повод, заварушка. Все старо как мир. Когда-то фашисты, Гитлер подготовил такую операцию на границе с Польшей, чтобы спровоцировать начало военных действий, вы это помните. Сейчас эти мерзавцы, ну ладно, американцам, им все равно. Последний украинец или последний поляк помрет. Но как могут поляки с американцами договариваться о таком сценарии? Это вопрос. Знаете, после этого сейчас начнется вой, что у нас, что у них. Ах, вот тут он нагнетает ситуацию, пугая поляков. Это не может быть. Слушайте, я сказал, а вы делаете выводы. Я говорю полякам и прочим. 11 Ukrainian kids returned to Ukraine, announced the presidential office. They were brought back from the occupied territories and Russia. The kids' ages are between 2 and 16. Qatar aided in the process. After they kidnapped thousands of children from Ukraine, Anna Kuznetsova, deputy chairman of the Russian State Duma, stated there are proven facts of Kyiv conducting experiments on children in psychiatric wards. Нами выявлены были подобные факты в ряде освобожденных городов Донбасса, в больницах Лисичанска, где ставили опыты на детях, там же ведется следственными уполномоченными органами. В Северодонецке и Рубежном также проводились опыты над детьми. В городах работали мобильные группы биоинженеров, в котором использовали при движении операционные термические контейнеры. Их постоянно сопровождали иностранные ЧВК. В то же время нам поступает информация о работе операционных в Харькове и Днепре, куда могут попадать привезенные из Донбасса дети. Также к нам поступает информация о проведении опытов над детьми в психиатрических отделениях и о работе в Мариуполе этих преступников. В распоряжении Минобороны есть документы, подтверждающие участие Госдепа в программе повышения биобезопасности. В качестве приоритетных направлений реализации программы определены страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Украина. Документы, которыми располагает Минобороны, подтверждают привлечение Госдепом США, НКО и фармкомпаний к незаконным биоразработкам. Thanks for watching. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.